Hi students, welcome to the Smart Commerce channel class. Let's continue with discussing and doing the problems in the module Accounting for Not-for-Profit Organizations. You please take illustration 4 in the state book. Illustration number 4 in your book. From the following receipt and payment account and additional information relating to Excellent Cricket Club, prepare income and expenditure account for the rent March 31st, 2015 and balance sheet on date. Let's prepare the income and expenditure account first. The heading it is Books of Excellent Cricket Club, income and expenditure account for the renting on March 31st, 2015. Expenditure amount, income amount. Let's discuss the different items in the question one by one. First of all, it is items from the receipt side. The first item it is balance brought down cash in hand. We have already studied that the balances of cash in hand or cash at bank at the opening and closing are not taken in the income and expenditure account. The next item it is members subscriptions rupees 2,50,000 is an item of income to be taken on the income side of the income and expenditure account, but adjustments are there with subscriptions. A subscriptions receivable rupees 28,000 below the receipts and payments account under the head assets at the beginning of the year. A subscriptions receivable is there rupees 28,000. As it is given as an asset at the beginning of the year, it is the subscriptions receivable of the last year, therefore it is not related with the current year, so it is to be excluded from the accounts of the current year, and for excluding the same it is to be deducted from rupees 2,50,000. Now in the last paragraph, a subscriptions due on March 31st 2015 where rupees 42,000 is given. That is the subscriptions due to receive or receivable of the current year, and as the same is of the current year itself, the same is to be included in the accounts of the current year, and for including the same it is to be added to rupees 2,50,000. Therefore, on the income side of the income and expenditure account, in the inner column subscriptions rupees 2,50,000 less subscriptions receivable at the beginning rupees 28,000, add subscriptions due at the end rupees 42,000, and the resulting figure rupees 2,64,000 is taken in the outer column. Subscriptions ഒരു ഇൻകം ഐറ്റം ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഇൻകം സൈഡിൽ എടുക്കണം. എന്നാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ താഴെ അസറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് എന്ന ഹെഡിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് റിസീവബിൾ 28,000 rupees കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് ബിഗിനിങ്ങിലെ അസറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തലേ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് കിട്ടാനുള്ളതാണ്. തലേ വർഷത്തെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2,50,000 രൂപയിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കണം. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഡ്യൂ ഓൺ മാർച്ച് 31st 2015 rupees 42,000 കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് കറണ്ട് ഇയർ അവസാനം കിട്ടാൻ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കറണ്ട് ഇയറിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. കറണ്ട് ഇയറിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കറണ്ട് ഇയറിലെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത് 2,50,000 രൂപയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. The next item it is members admission fee is an item of income taken on the income side of the income and expenditure account. Members admission fee rupees 15,000. Next it is sale of old sports materials is also an item of income taken on the income side of the income and expenditure account. Next it is hire of ground. It is also an item of income, so to be taken on the income side of the income and expenditure account rupees 28,000, but in your book answer it is given as rent of hall. It is a printing mistake. Whatever it is, either it is hire of ground or rent of hall, it is an item of income. The next item it is subscription for tournament. It is a subscription collected for a specific purpose, that is for tournament. Therefore it is not taken in the income and expenditure account. Instead it is taken in the balance sheet.
The next item it is life membership fee. It is the subscriptions paid by the members in lump sum instead of paying periodically. It is not a revenue income. It is treated as a capital income and added to the capital fund and taken on the liability side of the balance sheet. Subscriptions periodical ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം അത് ലംസമായിട്ട് അത് ഒന്നിച്ച് അടയ്ക്കുന്നതിനാണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു റവന്യൂ ഇൻകം അല്ല, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ആണ്. അത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു. The next item it is donations, rupees 6 lakh. Donations is an item of income, but adjustment is there. It is given that donations and surplus on account of tournament are to be kept in reserve for a permanent pavilion. So it is taken as a reserve on the liability side of the balance sheet. ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ നിന്നുള്ള മിച്ചത്തിന്റെ കൂടെ ഡൊണേഷൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതൊരു സ്ഥിരം പവലിന് വേണ്ടിയുള്ള റിസർവ് ആക്കി സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഡൊണേഷൻസ് ഒരു റവന്യൂ ഇൻകമായി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു റിസർവ് ആയി ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. Now let's move on to the payment side of the receipts and payments account. The first item it is balance brought down, bank overdraft. We have already seen that the balances of cash or bank are not taken in the income and expenditure account. The next item it is upkeep of field and pavilion is an item of expenditure taken on the expenditure side of the income and expenditure account. Next it is tournament expenses. Tournament expenses is met from the subscriptions collected for the same. Therefore, it is not taken as an expenditure in the income and expenditure account. ടൂർണമെന്റ് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. The next item it is rates and insurance is an item of expenditure, so taken on the expenditure side of the income and expenditure account. Next it is telephone is an item of expenditure taken on the expenditure side of the income and expenditure account. Next it is postage and courier charges, an item of expenditure, so taken on the expenditure side of the income and expenditure account. The next item it is printing and stationery is an item of expenditure taken on the expenditure side of the income and expenditure account, but adjustments are there, and in case adjustments are there related with printing and stationery, then the printing and stationery is taken in this way. The printing and stationery at the opening is taken in the inner column of the income and expenditure account expenditure side. Then the amount spent for purchasing the printing and stationery or the printing and stationery purchased during the year is added. Then the printing and stationery left at the end of the year, that is the closing stock of the printing and stationery, is deducted, and the resulting amount of printing and stationery would be the amount of printing and stationery used or consumed during the year, that is the amount spent for the printing and stationery during the year, and that is taken in the outer column. So here in the inner column, printing and stationery at the opening stock of printing and stationery given under the head assets at the beginning of the year, rupees 11,000 is taken first. Now the printing and stationery purchased during the year, that is the amount paid for the payment made for the printing and stationery during the year, is there on the payment side of the receipts and payments account, that is rupees 26,000 is added. Now the closing stock of printing and stationery is to be deducted, and it is given as the last sentence in the question that write off 50% of sports materials and 30% of printing and stationery. Means that 30% of the printing and stationery is to be written off. In other words, 30% of the printing and stationery is used or spent during the year, and therefore the remaining 70% is left as the closing stock. So 70% of the amount is the closing stock of printing and stationery that is to be deducted. So 70% of the total rupees 37,000
it is 25,900, that is deducted, and the resulting figure rupees 11,100 is taken on the outer column. Printing and stationery or expenditure item ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ എടുക്കണം. എന്നാൽ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ്. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ ഇന്നർ കോളത്തിൽ ഓപ്പണിംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എടുക്കുന്നു. അത് ഇവിടെ 11,000 രൂപയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ കറണ്ട് ഇയറിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത അഥവാ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കറണ്ട് ഇയറിൽ മുടക്കിയ തുക ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് 26,000 രൂപയാണ്. ഇനി ഉപയോഗിക്കാതെ ക്ലോസിംഗിൽ മിച്ചമിരിക്കുന്ന പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി കുറയ്ക്കണം. ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇവിടെ എത്രയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി? ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറിയുടെ 30% റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയണമെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30% ആണ് ഈ വർഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറിയുടെ എമൗണ്ട്. അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയണമെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി മിച്ചമുള്ളത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി 70% ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ 37,000ന്റെ 70%, അതായത് 25,900 ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി. അത് കുറയ്ക്കുന്നു. റിസൾട്ടിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള 11,100 ആണ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എടുക്കുന്നത്. The next item, it is miscellaneous expenses, is an item of expenditure taken on the expenditure side of the income and expenditure account. But from there onwards, there is a printing mistake in the order of the figures given in your book answer. The next item, it is secretary's honorarium, is an item of expenditure taken on the expenditure side of the income and expenditure account. The next, it is grass seeds. It is an amount paid for purchasing the grass seeds, is an item of expenditure taken on the expenditure side of the income and expenditure account. The next item, it is investments, is an item of asset not taken in the income and expenditure account but in the balance sheet. The next item, it is purchase of sports materials, is an item of expenditure taken on the expenditure side of the income and expenditure account, but adjustments are there. In the case of the sports materials also, the same treatment as that of the printing and stationery is done. That is, the sports materials at the opening is taken in the inner column. The amount spent for the sports materials purchased or the amount spent for purchasing the sports materials during the year is added, and the closing stock of sports materials is deducted. Here it is given in the last sentence of the question that write off 50% of the sports materials. Means that 50% of the sports materials are used during the current year, and therefore that 50% is the amount spent for the sports materials during the year. Therefore the closing stock left is remaining 50%. So that is to be deducted, and the resulting figure is taken in the outer column. Therefore, on the expenditure side in the income and expenditure account, opening stock is taken first in the inner column, rupees 85,000, and purchases rupees 68,000. Total it is 1,53,000 less closing stock, that is 50%, 76,500, and the resulting figure rupees 76,500 is taken in the outer column. Sports materials ന്റെ കാര്യത്തിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറിയുടെ സെയിം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓപ്പണിംഗിലെ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ എമൗണ്ട് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എടുക്കുന്നു. ഈ വർഷം പർച്ചേസ് ചെയ്ത സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗിൽ മിച്ചമിരിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ വർഷം യൂസ് ചെയ്ത സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ എമൗണ്ട്. അത് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എടുക്കുന്നു. Now the last item in the receipts and payments account, it is balance carried down. The opening and closing balances of cash and bank are not taken in the income and expenditure account. Now we move to the additional information or adjustments. The first, it is assets at the beginning of the year, and the assets and liabilities are not taken in the income and expenditure account. And the last paragraph in the question we have discussed already. Now let's balance the income and expenditure account. The amount is more there on the income side. Therefore, there is excess of income over expenditure, that is surplus, that is rupees 52,400, and now the account is totaled, and the total on both the sides, it is 3,09,500.
Now let's move to the balance sheet. The heading it is Balance Sheet of Excellent Cricket Club as on March 31st, 2015. Liabilities amount, assets amount. First of all, let's take the different items of assets. The balance sheet is prepared on the closing date of the accounting year, and therefore the closing cash in hand is to be taken, and the closing cash in hand is the closing balance of the receipts and payments account, that is rupees 74,000. Therefore, on the asset side of the balance sheet, cash in hand rupees 74,000. Now no more assets are there in the receipts and payments account. So let's move to the adjustments. In the adjustments, a subscription due on March 31st, 2015 where rupees 42,000 is given. That is an amount receivable during the current year. An amount receivable is an asset and taken on the asset side of the balance sheet. Subscriptions due or receivable or outstanding subscriptions rupees 42,000. Now as given in the last paragraph and as we have discussed already, there is a 50% of sports materials and a 70% of printing and stationery are there as closing stock, and closing stock of the different items is assets and therefore shown on the asset side of the balance sheet. So on the asset side of the balance sheet, stock of sports materials rupees 76,500, stock of printing and stationery rupees 25,900. Now one more item of asset to be taken from the receipts and payments account, that is investments rupees 6 lakh. Therefore on the asset side of the balance sheet, investments rupees 6 lakh. Now another asset is there to be taken from the adjustments, that is playground. Playground rupees 5 lakh is given as an asset at the beginning of the year, and as there is no depreciation or sale of the playground is given, the same value is there for the playground at the end of the year also, and therefore taken on the asset side of the balance sheet, playground rupees 5 lakh. Now move to the liability side of the balance sheet. The first item to be taken to the liability side of the balance sheet is capital fund. The amount of capital fund at the opening is taken in the inner column, and the surplus or deficit from the income and expenditure account is adjusted, and any other adjustments to be done with the capital fund are also to be done, and the resulting amount would be the capital fund at the end of the year and taken to the outer column. But here in this question, the opening amount of capital is not given, and therefore to ascertain the opening amount of capital, the opening balance sheet or balance sheet at the beginning of the year is to be prepared. So let's prepare the opening balance sheet or the balance sheet at the beginning as a working note. The opening balance sheet is prepared with the opening items of assets and the opening items of liabilities, the opening items of assets on the asset side and the opening items of liabilities on the liability side, and the balancing figure would be the amount of opening capital. The heading it is Balance Sheet of Excellent Cricket Club as on 1st April 2014 or as on March 31st 2014. Now let's take the different items of assets. The first item it is opening balance of cash in hand from the receipts and payments account rupees 18,000. Now from the additional information, the different items of assets as given in the adjustments: subscriptions receivable rupees 28,000, stock of sports materials rupees 85,000, stock of printing and stationery rupees 11,000, playground rupees 5 lakh. Now the liability side, only one item of liability is there at the opening, that is the amount of bank overdraft at the opening from the receipts and payments account rupees 16,000. Now the balancing figure in the opening balance sheet is rupees 6,26,000, and that is the amount of opening capital. Now let's go back to the liability side of the balance sheet on the closing date. The first in the inner column, capital fund is 6,26,000, add surplus, that is the excess of income over expenditure in the income and expenditure account 52,400. The total it is 6,78,400. Now a life membership fee rupees 20,000 is there, which is to be capitalized. The same we have already discussed, that is to be added to capital fund, and the total rupees 6,98,400 is taken in the outer column on the liability side of the balance sheet. Left to take
the reserve for a permanent pavilion which is to be created out of donations and surplus on account of tournament. Subscriptions for tournament it is 60,000. From that, tournament expenses rupees 40,000 is deducted. Remaining rupees 20,000 is added to donations rupees 6 lakh, and the total rupees 6 lakh 20,000 is taken in the outer column. Donationsum ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നുള്ള സർപ്ലസും കൂടെ ചേർത്താണ് ഒരു പെർമനന്റ് പവലിയനു വേണ്ടിയുള്ള റിസർവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് rupees 60,000 നിന്ന് ടൂർണമെന്റ് എക്സ്പെൻസസ് rupees 40,000 കുറയ്ക്കുന്നു. ബാക്കി 20,000 രൂപ ഡൊണേഷൻസ് 6,00,000 രൂപയുടെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ 6,20,000 രൂപ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എടുക്കുന്നു. Now the balance sheet is totaled and the total on both the sides it is rupees 30,18,400. We will be back soon with the next class. Thank you. For the easy access of the classes, please subscribe the channel. It is free by clicking the subscribe option, and for getting notifications, click the bell icon and select all below.